Всем привет, дамы и господа, с вами Алекс Назаренко. Топ-30 WTF Eurovision Songs. WatchMojoUK. И я тут вижу Карью. И я его песню не слышу полностью, я слышу только отрывками. Если в 2022 году я смотрел Евровидение, то в 23-м... Не, слава Украине, но... Окей, они победили, была охуенная песня. 23-й год, не хочу смотреть. А вот 25-й. Ну, я вчера посмотрел Томми Кэша, Каль и все. Буду дальше смотреть разборы. Но еще могу сказать, что этого чела фит с Йостом прикольный. Это чел фитанул с Йостом, а потом он фитанул с Томми Кэшем, с двумя участниками Евровидения, которые могли победить. Потому что... Почему я так считаю могли бы? Все думали, что Каль победит, окей, победила Ларин. Окей, второй раз заход удачный. Ну, шведы... Они... Я не знаю... Они на первом месте у букмекеров. Вот в субботу мы узнаем, что ближе людям, банька или эспрессо макиато. Welcome to WatchMojo, and today we're counting down our О, молдавские братья. picks for the most out there Eurovision performances ever, and we're including the controversial ones as well as Комичный дуэт, который, кстати, состоит из двух комиков. Когда идем до них, покажу отрывочек из айсберга по Евровидению. those that really surprised us for the better. Ну, чуваки реально запомнились. Хуй такую фурятину забудешь. Number 30, Igranka. Игранка. Meaning party in Montenegrin, and the band Who See certainly brought that to Вообще на Евровидении запрещены живые инструменты, а живой вокал нет, так что вас должно быть слышно хреново из-за шлемов. Eurovision. Или это экран? We love a good Eurovision Нет. staging, and when you combine it with rapping astronauts, you know you're in for a treat. Things got crazy when the singer popped up with killer vocals and continued to bring the house Кстати, она вроде выступала на каком-то Евровидении. В этом вроде выступает. down. Ну, 13-й год, дабстеп. Они подшарили за тренды. Despite this being performed in 2013, people are still revisiting it to this day, with many commenting that Igranka was ahead of its time and would have easily made it to the finals. Не прошло? Обидно. Потому что тут такая же ситуация, как и с Ред Себастьяном. Кстати, насчет Ред Себастьяна, да, у меня красный горит. Обычно у меня другая цветовая гамма. Как говорится, мама гамма. Я, кстати, видел пост утром, что вот, бля, Азербайджан не прошел. Ничего не могу сказать про их песню. Ну, отрывочек звучал прикольно, который я слышал. И, блядь, перезагружается. Ах. Окей. У нас там гроза, блядь. Поехали дальше. Welcome to WatchMojo, and today we're counting down our picks. Narration. Ну ладно. Narration by David. И Гурляв.
О! О! Я сейчас кое-что скажу. People are still revisiting it to this day, with many commenting that Igranka was ahead of its time and would have easily made it to the finals. Unfortunately, Montenegro withdrew from Eurovision in 2023, and it's unknown whether they'll grace us with a banger like Igranka again. Number У нас была игранка, теперь у нас... 29. Romancer. Коваленко Трунь прочитал это как романка. Ну, короче, кованый пидорас, я зову бананы, держи ложки, вот укопай его награды, а я забыл принять таблетка. Вообще, Коваленко Трунь смотрел такой, думал, ну, он там смотрел интересное выступление с Евровидения, и думал, ну, обычный номер, а потом дед начал. Кованый пидорас. И миллион других песен. Ну, сразу понятно, что наш славянский братья. И миллион других песен. И миллион других песен. Не постои разлика. Не просто развлечение. Performance might not be as Блять, и даже не нужно быть словенцем, чтобы понять, что он пиздит. Да, мы же все поняли. Кованый пидорас. Я зову бананы. flashy as some of the other ones, but Croatia sure does know how to make a Хорватам, бля. Интересный факт, который все прекрасно знают. Хорваты разъебали в прошлом году. everybody talk. Рим-дим-дим-дим-дим-дим. Je hladnim suncem oba sjana sjećanja su skoro sva ugasnula da pitaš me. Мне нравится, что она на предпоследнем месте. These Ну там просто есть кованый пидорас. performers managed to blend classic Croatian vibes with a good old rap. Ну рэп хороший, да, прям в стиле рэпов, агрессивно. And the best part, they showed that your age doesn't matter when it comes to music. Ну да, дед, конечно, бомбанул тогда. Говори ми danas da sam u banani, tehnološki otpad ko majmu na grani. The stage А я забыл принять таблетка. was quite simple, with a single dancer, musicians, and the two performing acts. Да, вот этого чела зовут 75 центов. Kraljevi Ulice and the rapper 75 cents. Yep, you heard that right. Come on, it wouldn't be Eurovision if at least one of the performers didn't have a name that made everyone giggle. They didn't make it to the finals, but Жаль. they did have a memorable performance. Ну дед свои года охуенно раздает, блядь. Майк дроп. Number 28. Teenage Life. Let's go! Yeah, come on! It's rare to see a school-like setting on the Eurovision Я думал, у нас будут милые азиаточки, а тут еще вот этот парень. stage, but the UK made sure to change that. Musician А, это вообще UK. Daz Sampson took to the stage Но я вижу, что Симпсон. with dancers dressed like schoolgirls and spoke of trials and tribulations of being a teenager. Teenage kicks running out, what could we do? Бля, чувак, там был Билан, и там были финны, монстры, блядь. На что ты надеялся? Still show respect to my boys who made it through. And А может быть, он просто хотел по телеку рэп почитать. getting told off Mr. T, how my life will be. It's a cute song with a catchy chorus. Definitely a Eurovision guilty pleasure. Did you learn? It's what they used to say. Ну, я думаю, это было... Блин, возможно, это было хитом в UK. Don't be ashamed to admit it, we've all got one. Teenage Life ended up finishing in 19th place in the final. Ну, я думаю, этот мужик просто хотел почитать рэп по телеку. Performance. It's a pretty decent score considering luck isn't Ну, на телеке. always on the UK's side when it comes to you. 0 points! И знаете...
Чё там было, бля? Похуй Великобритании, когда там Оля Александр, Years and Years, он просто такой, заебись, типа, 0. Eurovision. Such a long, long time. Number Кстати, а чё с Оль... чё с Years and Years? Они распались, нет? Чё Оля Александр... Я видел, у него сольные работы выходят в подборках трек топ Шазама, топ ТикТока, топ Хуётка. Ну, бля. Сольный проект Александра. Ах. То есть... Понятно. Number 27. Who the hell is Edgar? Oh Да. my god, you're such a good writer. It's not me, it's Edgar. Edgar. Oh my god. Это что, 23-й? Number 27. Who the hell is Edgar? Судя по конструкции сцены вот это, я помню. Там был один трэшовый номерочек, который здесь, блядь, обязан быть. Oh my god, you're such a good writer. It's not me, it's Edgar. Who the hell is Edgar? И я думаю, это известный писатель. There's a ghost in my body and it's a lyricist. Это выглядит как 23-й. Okay, there's a good chance this one will There's a ghost Edgar. is Ed. Титр есть с графикой там. Body and it's a lyricist. Okay, there's a good chance this one will get stuck in your head. Who the hell is Edgar graced us with its presence in 2023. Но запоминающиеся песни были в 23-м году. Правда, не все. When Austria's И некоторые не хотелось бы вспоминать. Tia and Selena brought down the house. Their eccentric А там этот дроп есть или нет? performance, an ode to Edgar Allan Poe, was well received, and they even had the crowd Я помню, песня, это номер был типа в подборке по просмотрам joining песен in at the catchy Евро. chorus. Да. And in Да, это украинское Евровидение, проходящее в Ливерпуле. case you were wondering, the line about 0.003 refers to how much Spotify pays their artists for every listen. In the end, Знаю, можете меня послушать на Spotify. they placed 15th, but don't let that fool you. You'll be muttering po 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 for the rest of the day. Number 26. Vampires are alive. Vampires are alive. Вампиром-панком, я так полагаю. The legends have to survive. It's no Twilight, but Vampires are alive is Eurovision's version of a good old 7-й год. А когда там вышли «Сумерки»? Ну-ка. Они подшарили. Они подшарили. За год до выхода «Сумерек». It's no Twilight, but Vampires Are Alive is Eurovision's version of a good old vampire tale. Switzerland brought a lot of Да, это диджей Бобо. Кстати, песню, которую, кстати, упоминали вчера, типа, вот какие хиты у нас есть. Оказывается, песня «На шагающих хотят быть похожими, хотят» это швейцарская, блядь. people on stage, along with Я узнал его, но не хотел сразу говорить. the artist DJ Bobo, Конечно, был известен, у него хиты были в 90-х. who was already known for his Eurodance tracks at the time. I am a vampire, I'm a slave. Но
знаете, и быть известным, и участвовать на Евровидении с надеждой, вот, блядь, я разъебу. Это, конечно, может сработать, но Александр Рыбак, как бы, второй раз провалился. Да и диджей Боба, у него был хит в 2000-х. В 2003-м. Ну, типа, вот позвали, типа, вот у него хит выходил 4 года назад. The performance told the story of, well, vampires being alive and being forever young. That's pretty much it. Vampires are alive. The legends have to survive. Ну, не, это точно, это даже не десятка. But it was catchy, different, and it's definitely one of those performances Eurovision fans can't get out of their heads every once in a while. Unfortunately, Vampires Are Alive never qualified for the Ну, даже не в десятке. finale, but hey, they made this list, and that's Love is around, как говорится. Love is all around, everybody love is all around. something, right? Vampires are alive. Я, кстати, только про него в прошлом году узнал, когда начал смотреть Бридж. Классик. Vampires are alive. Vampires. А оказывается, он-то эту песню про Чуауа написал. Number 25, Wolves of the Sea. Don't try to run, it's all said and done, there's a treasure in Бля, я сразу вспоминаю. Sea. Don't try to run, it's all said and done, there's a treasure inside. Alright, Мне нравится, что у нас сначала идет 7-й, потом 8-й. first we had vampires, now we have wolves. Морские. This one is a little bit confusing because the band is actually called Pirates of the Sea. Морские пираты, это, блядь, сука, охуенное название для группы, как, блядь, воздушные летчики, сука. And yeah, they Или дорожные, блядь, дальнобойщики. were performing a song called Wolves of the Sea with a pirate theme. Вот сейчас бы, если... Вот если бы в 20-х они захотели бы выступить, это могло бы стрельнуть в ТикТоке. The whole thing seemed like great fun. А забавное любят на Евровидении. They brought plenty of energy, which is something every Eurovision performer should У шведов, поющих про баньку, есть все, блядь. Энергия, харизма, хуизма. have. Я не скачиваю игры с пиратских сайтов. Я, кстати, ни разу не скачивал. Я когда был маленький, думал, что скачиваю игру, а скачивался торрент, блядь. Я такой, чё это, блядь? И удалял. Я в игры не играю, я пишу реакции. Wolves of the Sea had a playful and whimsical charm, but they didn't manage to score enough points with the judges to secure a win. They placed 12th, but the song remains a Eurovision Неплохо. classic. Number 24, Give That Wolf a Banana. Ну чё, погнали? Да, конечно, Евровидение там было... А потом вот это. Или до, или после. Я нихуя не помню. Помню, Украина выступила с охуительной песней «Крутяк». Ах. Блять. Тут же по уровням. И даже защищать.
Барубастуё сауна. Я не помню, где я это почитала, но... И заказал Серфинг, ту-ту-ту-ту, блядь. действиях. Поэтому я не отрицаю, что такое вполне могло произойти, учитывая характер Максима. Тайна личности дуэта сабвуфера. Участники от Норвегии в 22 году очевидно запомнили все. Норвежский дуэт выступал в образе желтых волков, а личность... Блять, Норвегии что-то любят дуэты. Вайб, который еще... Вайб, как их называла Любовь Терлецкая. самих солистов тщательно скрывались. Чтобы понимали, после Евровидения они вообще ничего не дропали вроде. Ну, сцена, конечно, была разъеб в том году. У сабвуферов даже была своя легенда, что якобы этот дуэт был основан 4 миллиарда лет назад. Они жили на Луне и музыкально покорили каждую планету. Сама же группа была основана для поездки на Евровидение. И все. Кстати, серебро тоже, вроде. Да, я помню, что серебро основывалось. Но нет. И из-за этого в интернете... Слава богу, потому что есть видос... Потому что благодаря этой группе выходят видосы, разборчики там. Планету. Сама же группа была основана для поездки на Евровидение. И из-за этого в интернете начали распространяться догадки, кто же все-таки скрывается под масками волков. Лично я в то время думала, что это братья Йолвис. Вы их можете знать по этой песне. Этот комедийный дуэт тоже из Норвегии, да и голоса и стиль песен у них обоих очень похожи. Также среди предполагаемых лиц в таких теориях фигурировали Эрик Крис, Сиркус Элиасен и Бен Адамс и Гаутер Ормасон. Я не буду скрывать, что я ждала раскрытия их лиц именно в финале Евро, так как с точки зрения пиара это принесло бы им много баллов, но этого так и не произошло. Ребят, много баллов нихуя бы им не дало, будем честными. Мы все знаем, почему победила Украина. И ладно. Потому что песня охуенная. После конкурса сабвуферы выпускали новые песни, но в итоге дуэт все-таки решил Ах, я забыл. раскрыть свои лица. Блять, ну этот айсберг когда вышел-то, блять? В марте. Ну, блять, недавно. Ну, март, апрель, май. Я думал, что после марта, май. На национальном отборе Норвегии в 2023 году. Да, типа они решили попытать свои силы еще раз, но пошли нахуй. Во, видели? Теоретики оказались правы, и это действительно были Бен Адамс и Гаутер Ормасон. На этом карьера и история дуэта сабвуфер подошла к концу. Вот и все. Ну а теперь возвращаемся к нашим бананам. Wolves of the Sea had a playful and whimsical charm. Они специально их поставили рядом с морскими волками, я базарю. Бля, ебать качает. As far as Eurovision goes, Give That Wolf a Banana scores pretty high on the WTF scale. The choreography, the yellow... Ну, бля, трэш надо было добавить в этом году. Ну, в каждом году есть такое веселое выступление с трешачком. theme and wolf masks really bring it all together and show us exactly what Eurovision is about. Ну, качает же, пиздец. Being unique and eccentric is always a good thing. Обязательно быть, блядь, эксцентричным на Евровидении. Here, they placed 10th. Тебе 50 лет, а ты должна охуенно выглядеть, летать под потолком, играть на скрипке. Юстина Стичковская. But let's be honest, all Eurovision fans still talk about this performance to this day. Somebody give that wolf a banana already. Number 23, My Friend. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. Ты петь будешь? Alright, this is the second time Croatia made it to our list. In 2017, Croatian artist Jack Hudek Я не удивлен, что его зовут Жак. took to the stage and Он реально похож на попугайчика Джона Трона. performed a beautiful ballad. But the plot twist was that he was a solo, but also a duet. Don't let it slip away. Eu só quis
triste, guardame, yo su. Понятно, чел с биполяркой. На Евровидении было столько трэша, что это даже не удивляет. He was singing with two distinctive voices and pretty much duetted himself. Необычненько для Евровидения, конечно. Блин, это звучит как победная песня Ларин. Только тут немного электроники не хватает. It was a unique way to show off his talent, and it definitely created a memorable Eurovision moment, complete with dramatic staging. My friend ended up finishing in the unlucky 13th. Ну вот под каким выступал, такое место и получишь, понял, Жак? Place, but it did leave a lasting impression on the Eurovision fan base. Кстати, последняя реакция у меня идет 13-13. Я король совпадений, мать его. Я только сказал про это и пишу про еще очередное совпадение. Number 22, Cha Cha Cha. Cha-cha-cha. When you think of Eurovision 2023, you think of Karia and the absolute tune that is Cha Cha Cha. We love when this contest does neon, and Finland definitely brought a lot of it on stage that year. Ну и, конечно, блядь, он запомнился своим уникальным нарядом. Cha 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 mesmerized Eurovision fans with its energy, colours, and of course one of the catchiest choruses ever. Just listen to that crowd singing along. This was a fan favourite that year, so much so the crowd's chants kept interrupting the hosts during the voting. It ended up placing second, but it's the number one in the hearts of many. It's crazy, it's party. Алан Уокер, кстати, сделал ремикс на его песню, между прочим, блядь. Number 21, Yodel It. О, а, кстати, палата номер 6, светлая память, хороший был канал, они отмечали, бля, это прикольная песня, когда обсуждали интересные номера на Евровидении. Я помню, 17-й год, Сергей Лазарев, я смотрел. Смотрел, видел это выступление, потом дед мне говорил, блядь, Саня, уже 4 утра, иди спать. Ну, я не знаю, он на часы реально смотрел, нет. Ну, я, короче, смотрел Евровидение. А, это не те. Там был лысый мужик. It's rare to see a yodeling act on Eurovision, but in 2017... Они, короче, выступили, он начал ее засасывать. Это было у Гуфовского, я перепутал их. Romania made us fall in love with Ilinka and Alex and their adorable yodel song. It's catchy, it's cute, and their performance has a lot of energy. What more could you ask for? Неудивительно, что у нее дохуя просмотров. They really looked like they were having the time of their lives on that stage. Just listen to that crowd reaction at the end. Who says yodeling is outdated? 1, 2, 3. The pair made it to the finals and came in 7th Нихуйственно. place, which is pretty impressive. BR Я хотел загуглить, кто победил в 17 году, но это не был Дункдорс, это был парень, у которого был порог сердца. They need to learn how to yodel. Number 20, say na na na. Было ча-ча-ча, теперь на-на-на. Alright, this one had some Сан-Марино в этом году, кстати, веселит.
Тут улетали, тут улетали, тут улетали. Pretty unique staging. Say Na 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 was on Eurovision in 2019, performed by San Marino's Serhat. It stands Погодите. О, да. Сан-Марино решили спиздить костюм у Лазарева. out from the rest due to its colourful display of lyrics to help the audience sing along. I will always tell you life is beautiful and fine. Прикольно звучит. But what makes it belong on our list is the fact that Serhat actually trained as a dentist, and singing Ебать. dentist became a running joke in the fandom. No matter what you do, love all colors of this life and to yourself be true. San Marino ended up in Ну, блядь, как он не мог... Как же дантисту не обойтись без упоминания зубов? 19th place that year, but Say Na 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 went on to having covers Бля, смотрю на эти движения и думаю о Верке Сердючке. in other languages. Safe to say, even Ну, блядь, припев что менять? Скажи... Ну, там, слово «скажи» измени на другой язык и на-на-на, блядь. dentists have a lot of talent. А ведь, блядь, визитки... Короче, на одной из визиток какого-то года Куфовский шутил. Там чел, короче, работал официантом. И он такой... Грёбаный официант едет представлять свою страну на Евровидении. Number 19, Mama Shch. Шич. Когда я, блядь, посмотрел этот номер, нахуй, я узнал, что был какой-то номер в трусах, что-то там, блядь. Я не помню, это когда, в 23-м году и 24-м посмотрел. Я посмотрел такой, блядь, я чё, нахуй, под 3, это чё, 3, блядь, чё, нахуй? Я ж вроде не курил, я не курю, блядь, что это, блядь? Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. It doesn't get any Охуеть, да? В 23-м они отправляют трэш, а в 24-м у нас уже, блядь, чел, который занимает второе место. more eccentric than Croatia's 2023 entry called Mama Shch. The band В этом году, кстати, тоже будет. В этом году, кстати, тоже есть песня. Еще вот этот момент, блядь, тоже думаешь о трипе. Let 3 was already known for its slightly obscene performances, and they really brought the house down on the Eurovision stage. Ну чё, блядь, нужен был традиционный трэш. Вот, традиционный трэш. The song is very political, calling out Да. a specific country leader and condemning his actions. Спасибо, конечно, но... Зачем? Почему вы об этом поете-то, блядь? Мне, кстати, под одной реакцией WatchMojoUK писала девушка, иностранка, поругайте Путина. Я, блядь, ей написал, я с 22-го года этим не занимаюсь, блядь. А вот этого я не помню. Я один раз посмотрел и больше смотреть не хотел, блядь. The actual performance is extremely colourful, energetic, and just very out there. They even sing the alphabet at one point. You can hear the entire crowd yelling sh-ch throughout. Чтобы не слышать их. So even though they ended up in 13th place, Let В самый раз. 3 walked away Это была неудача. knowing that they did Я напоминаю, блядь, в следующем году у них, нахуй, будет второе, блядь, место. that. Number 18, Jambo Jambo. И ебать, мы отскакиваем в прошлое. His eyes have seen so much and looked so Блядь. Он тоже петь будет? mild. Peter, Sue and Mark were Eurovision regulars, representing their country on 4 different occasions and in 4 different languages, no less. Чего, блядь?
But their 1976 song about a failed creepy-looking clown was possibly not their finest hour. The tune is catchy enough, but the clown looks like he could have quite easily doubled for Pennywise in Stephen King's It. Может быть, он отправлял заявку на фильм по Стивену Кингу, но, блядь, случайно отправил заявку на Евровидение. Мне еще нравится Best. According to the song's lyrics, when Jambo Jambo plays his organ, children call it О, не надо при детях играть на своем органе. circus in the streets, and then run away, probably, as fast as they can. Блядь, я думал, он только на органе умеет играть, он еще, блядь, предал этот инструмент, на гитаре тут рубит, блядь. Ой, ебать, боярский. Number 17. Alcohol is free. Экстравагантно. Since booze made its way into the title of this tune, Я по звуку мог догадаться, что это греки. we're guessing the composers had a drink or three before they wrote it, and a few more during the recording. Ну, для пьянки самый раз. The style is a mixture of folk and ska, and for some reason, the musicians decided to perform it Капад. in that traditional item of Greek and ska. Не шрам. And for some reason, the musicians decided to perform it in that traditional item of Greek costume, the kilt. The song is lots of fun, sure. But there's a serious message behind the lyrics too, with references to the suffering caused to Greece during the country's debt Че, после того, как вы вначале спели, как вы начали, всем похуй на политику. crisis. It finished in a creditable 6th place. Неплохо. Number 16. Vada Hada Duda Da. Entertainer Ёб твою мать. and comedian Stefan Raab is another Комичная фамилия. Ты дари добро на всей земле, дари добро, другим вам врага, не так красиво, и спасибо, услышал всего тебя рядом. fixture of the Какая же, блядь, ирония, что в этом году тоже выступает комик, но у него пиздец какая серьезная песня, с пиздец какой трагичной историей, а ведь он когда-то пародировал Путина. Вот, блядь, как времена меняются. Eurovision scene. The title to his year 2000 song translates to "What do you have there?" But don't worry if you can't understand the rest of the words. Most people from Raab's home country couldn't either, since they were partly written in an invented dialect. Германский, выдуманный диалект. Видимо, на национальном отборе уже все заебались от обычных слов. The song is cheesier than a cheese explosion in a cheddar factory. But you've got to hand it to Raab for nailing those tongue-twisting lyrics. Amazingly, Ебать. the song finished 5th on the night. What were you thinking, Europe? Number 15, Flying the Flag. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. The duration will be 3 minutes exactly. No countdown of dodgy Eurovision songs would be complete without at least one entry from the UK. And for Ну вы же UK. this pick, we've gone with pop group Scooch and their not-so-toe-tapping tune from 2007. The music is as bland as an airplane meal, and the lyrics feature several clunky one-liners, including the embarrassingly infamous "Would you like something to suck on for landing, sir?" The song
Охуительно. may be about flying Как говорится, серфинг. Ту-ту-ту-ту-ту. high, but Scooch's performance crashed badly, with the group finishing 22nd out of 24 Пиздец. acts. We wish you a very pleasurable journey. Привет, 22 место. We think we'll take the train next time. Number 14, My Sloviane, We Are Slavic. Where do we start with this one? Оно тоже было в топе в топе просмотром песен Евровидения. A 2014 entry, which was supposed to be a parody of Polish stereotypes, it ended up being remembered for very different reasons. While the vocalists sing about shaking what your mama gave you, the backing performers suggestively carry out tasks such as cleaning laundry and churning butter. In the UK, the public ranked the song as their favourite from the show, but the voting panel put it in last place, with one member comparing the performance to soft porn. Number 13, It's My Life. Нет, это не доктор Албан. When it comes to pure drama, few Бля, это вы чего больше подошла бы песня про вампиров, чем диджею Бобу. performances can match this 2013 effort from Caesar. The song Нескромный. starts routinely enough, then the chorus arrives, and we're treated to the spectacle of a man singing operatic pop while dressed like a sequined Dracula and standing in a makeshift sea of blood. Блять, я думал, мужик голый. Even more bizarrely, the entry was apparently an everyday love song, and not about vampires at all. Они... Entry was apparently an everyday love song, Они в белье телесного цвета. and not about vampires at all. Only in Eurovision, eh? The song racked up 65 points in the final and finished in a somewhat disappointing 13th place. Number 12, Euro Neuro. Amadeus is a self-styled poet and media manipulator, and so his 2012 Eurovision entry was a satire about the European Union. Да. Это Коваленко Турин смотрел. The song features such memorable lyrics as, I only got one rule, always stay cool like a swimming pool. Always stay cool like a swimming pool. But unfortunately, Amadeus seemed to have focused so strongly on the wordplay that he forgot to include a melody, or any actual singing. And that's before we even mention the breakdancers and the Trojan horse. Sadly, Euro Neuro got knocked out at the semi-final stage, to the surprise of absolutely no one. Give me change to rip. Я не хочу финал. Number 11, Gildo hat euch lieb. With his wild hair and even wilder clothes, Gildo Horn looks more like a mad professor or a flamboyant lounge-singing pirate than a pop star. Backed by a group called the Orthopedic Stockings, Охуительное название, блять. he dashes back and forth across the stage before treating us to a cowbell solo. There's even time for some audience participation before he leaves the stage to go clambering over part of the set. Чё, надо ж пользоваться декорацией? Who said the Germans don't have a sense of humour? Не знаю. At least we hope it was all meant as a joke. Number 10, Baila el Chiqui Chiqui, translating to Dance the Chiqui Chiqui. This 2008 effort came from a Spanish comic character wearing an Elvis wig. Блять, вот какая... Вот, знаете, в десятых у нас комики, блять, были веселые,
с веселыми песнями, а сейчас трагедия. And credited with inventing the vibrator guitar. El chiqui chiqui la pone muy tontita, lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes. As Rodolfo asks us to Rodolfo. dance doggy style, backing dancers pretend to blunder their way through the colourful routine. And, although the performers pretend to blunder their way through the colourful routine. And, although the performance is apparently packed with political references and gags, it's the song's score that'll most make you laugh. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. It amassed an astonishing 55 points, meaning it Потому что всех повеселило. finished comfortably mid-table, coming 16th out of 25 entries. Cuatro, el robocó. Perrea, perrea, ey. Number 9, Cry Baby. The UK has had a dismal Eurovision record in recent years, Sam Ryder notwithstanding. О, нихуя, это что за британская Надежда Кадышева? But this performance by Liverpool pop duo Gemini marked a new low. From the very first note, the singing is so flat, it feels like the blooper reel shown during the X Factor auditions. Afterwards, the pair claimed that technical faults meant that they couldn't hear their own vocals. If only we could say the same. Cry Baby was the first ever English language song to receive null points, though some critics claim Gemini 0 пуа. Великобритании не привыкать. were lucky to get even that. Number 8, Eurovision. Synth-pop group Telex are best known for their worldwide hit single, Moscow Disco. Unfortunately, this Eurovision entry won them far fewer plaudits. The simple melodies and banal lyrics make you wonder if the song was simply thrown together the previous evening. On the plus side, the scarf-twirling choreography is understated genius. After the show, the band admitted that they wanted to finish last, but their hopes were cruelly dashed by Portugal, who awarded them 10 points. They finished 17th out of 19. Number 7, Runaway. Epic Sax Guy. When this next record starts up, you might think it is just like any other Вот про этого человека, кстати, узнал благодаря каналу Палата номер 6. cheesy Eurovision entry. Then the sax player, Sergei Stepanov, steps Ох, как по-русски-то. forward to steal the show completely with an Это не Сергей Степанов, это Сергей Epic Sax Guy Степанов. Сергей Саксофон Гай Степанов. energetic Sergei Stepanov steps Степанов. forward to steal the show completely with an energetic solo. While Moldova finished 22nd in the 2010 competition, Но потом, кстати, неплохое у них было место. Третье, блядь. Песня охуенная, кстати. Stepanov's performance was so popular, it spawned the Epic Sax Guy meme, 30 миллионов, блядь. drawing approval from even Gandalf the Grey. Stepanov eventually returned to the Eurovision stage in 2017, sporting shades and a tux for a brand new track. What a guy. Он разъебывает. Number 6, Genghis Khan. Похуй
Для нас это легендарная песня. The outward flamboyance of this German pop group's performance is matched only by the garishness of their absurdly inaccurate historical costumes. As the Mongol leader canters about the stage, seducing everyone by spinning everywhere, his companions heartily sing about him fathering 7 children in a single night, with lots of oohs and ahs thrown in for good measure. Bizarrely, the song has enjoyed success, registering over 100,000 digital downloads in Japan in 2014, having been released in 2006. Number 5. Hard Rock Hallelujah. Hard Rock Weird doesn't always mean bad in Eurovision, as our next entry demonstrates. The only hard rock band ever to win the competition, Lordi, lauded the stage into... Вот у Финляндии. Финляндия в 22 году отправляла вроде металл, а вот в 24-м они повеселились с этим Windows 95 мэном. Классная песня. No Rules. 2006, Ну и номер охуенный, чё греха таить. belting out Christian messages while dressed in costumes that are part Klingon, part Predator. On part Predator. Какой-то слишком обычный чел. Нормис. And as this song reaches its epic finale, the frontman unveils his leathery bat wings just because he can. 3 years later, and 80,000 people set a karaoke Guinness World Record when they gathered to sing the song in Helsinki. That's how popular it was. Для нас Хельсинки, для них Хельсинки. And is. Number 4, Party for Everybody. Вот что всех обрадовало наших, так это появление бурановских бабушек в эфире первого полуфинала этого года. If you've been waiting for a performance... Вот, кстати, ее не стало, светлая память. Based on baking, then we bring good news. This bizarre yet endearing entry from 6 Russian grannies begins with 2 of them pushing a tray of cookies into a kiln. Там скорее пирожки. Then while the biscuits bake, the women shuffle around the stage and sing about lighting ovens and need. И они, кстати, получили рекорд, как они упоминали в финале, в полуфинале первом. У них типа рекорд по самому общему возрасту участниц. Dough. The grannies came second in the 2012 И это разъеб. competition and used their newfound fame to help raise funds for a church reconstruction back home. Bake sales Ну как за таких не проголосовать? don't get any bigger or better than this. Number 3, Irlande 12 points. Ну да. Я ждал его. Это было у Коваленко Труни. Hats off to the Irish for slipping Правда, почему-то оно было вырезано из видео. a not so subliminal message into this track's title, but it wasn't enough for them to progress past even the semi-final stage. Performed by a puppet turkey who first appeared on children's television. Да, кстати, в айсберге по Евровидению оказалось, что он, после Евровидения продолжал себе выступать на местном телевидении охуенно. Alongside Zig and Zag, there's strangely no real attempt to Зигом и Загом. conceal the puppeteer, which only adds to the general confusion. A
At least the lyrics are just as ridiculous as the rest of the performance, mocking the competition and throwing in a reference to Terry Wogan's wig. А Эстония в этом году может победить. Мия море, мия море, эспрессо макиато, 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 per favore. Number 2. Dancing Lascia Tumbai. Ну, конечно. It may look like our next performers have wrapped themselves in tinfoil, but they're actually wearing costumes designed by Dolce На самом деле, он надел костюм женщины. & Gabbana. The lyrics to this song are part То есть они шарят за песню, а иду такая вся в Дольче Габбана. Ukrainian, part German, but all gibberish. As the singer assures us that dancing is good and repeats over and over the phrase Но вот тут перевод певиц как певец идеален. 7712. Conservative viewers in Ukraine were apparently outraged to have a drag act representing them, but Verka Serduchka had the final word. Верка Сердючка. Outraged to have a drag act representing them, but Verka Serduchka had the final word, finishing as runner-up on the night. Before we begin, we publish Ну, короче, мы, кроме победителя, вот так вот всех нагнули, короче. new content every artist. Ах, вот они. Чел, который болел Коваленко Труни. Someone Эти литовцы прям пиздец какие уверенные. Выступая, блядь, в одном, сука, конкурсе с, блядь, рокерами, монстрами и Димой Биланом. may need to explain the rules to this Lithuanian pop group because they made the mistake of proclaiming themselves victors before the voting had Сука, чтобы вы понимали, у них песня начинается с того, что они поют «Мы победители Евровидения». even started. We are the winners of Eurovision. Suited, Нет. booted, and with stick-on smiles, the highlight of their performance is undoubtedly Arnoldus Lukosius giving this amazing impression of an uncle dancing at a wedding. The fact that LT Блять, ну, конечно, это не танец Томми Кэша, но тоже неплохо. United finished sixth Мы почти победители Евровидения. in the competition is testament to just how hilariously unpredictable Eurovision can be. Still, like everything else on today's list, the song sure is catchy. Cause we are the winners of Eurovision. Vote! Надо было сказать «No!» Who is your Не победили мы. Чё комменты пишут? Ну, там не песня трэшовая, там номер трэшовый. О, как. Нина, жить. Жить. Ой, да ладно. Тут не то, что некоторые выступления в WTF, тут скорее просто весело, фани. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы рассказать новые видео, пишите комментарии, ставьте телегу. С вами был Алекс Назаренко. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.